This is a grammatical sentence formation course being taught by M Kathirvelu. Dear friends, are you ready? Have you taken your note? Please keep it ready to start writing. Today, we are going to see need plus to be past participle dash passive usage part 1. You just write heading need plus to be past participle dash passive usage part 1. Need plus to be past participle dash passive usage part 1. You see here, need is a main verb, you are aware of it. That's why need plus நான் கொடுக்கிறேன். Need to be past participle கொடுக்காம need plus செப்பரேட்டா பிரிச்சு கொடுக்கிறேன். You have to understand. இங்க வந்து need வந்து மெயின் வெர்பா யூஸ் பண்றோம். Understand? அப்ப need plus to be past participle. What meaning you will get? பட வேண்டியது அவசியம். எந்த past participle மெயின் வெர்ப் ஆட் பண்றோமோ அதோட பட வேண்டியது அவசியம் ஆட் ஆயிக்கிறோம். Okay? Passive usage is nothing but the subject is not the doer, you are aware of it. Okay? You see here, need. Main verb use பண்ணலாம். Modal auxiliary verb use பண்ணலாம். Some casesல noun use பண்ணலாம். Here, main verb use பண்றோம் need. எப்படி meaning வருதுன்னு sentenceல you can understand. You just refer to need for all explanations about various usages of need. Shall we start? Okay. Sentences are formed in passive usage the following ways using the verb need plus to be past participle. Sentences are formed in passive usage the following ways using the verb need plus to be past participle. You just write below that how. Need plus to be past participle. Need plus to be past participle. What meaning you will get? பட வேண்டியது அவசியம். எந்த past participle of the main verb ஆட் பண்ணுமோ அதோட ஆட் ஆயிக்கிறோம். Shall we start? Okay. This problem needs to be solved among ourselves amicably without any third party's intervention. This problem needs to be solved among ourselves amicably without any third party's intervention. This problem, the subject is not the doer. This is what we are writing in passive. Okay? But this problem, third person subject singular, another verb is சேர்க்கிறோம். Needs. அப்ப need is a main verb. Understand? So verb is சேர்க்கிறோம் because third person subject singular. எந்த ஒரு third party intervention இல்லாம இந்த ப்ராப்ளத்தை எங்களுக்குள்ளே அமிக்கபிளா சுமூகமாக சால்வ் பண்ணப்பட வேண்டியது அவசியம். இதுதான் டிரான்ஸ்லேஷன். Understand? This problem needs to be solved among ourselves amicably without any third party's intervention. Next. A trust needs to be formed in this regard with the consent of all the members. A trust needs to be formed in this regard with the consent of all the members. எல்லா மெம்பர்ஸுடைய சம்மதத்துடன் இது சம்பந்தமாக ஒரு ட்ரஸ்ட் ஃபார்ம் பண்ணப்பட வேண்டியது அவசியம். A trust needs to be formed in this regard with the consent of all the members. Next. All the floors in our building need to be cleaned before the function is held tomorrow evening. All the floors in our building need to be cleaned before the function is held tomorrow evening. நாளை ஈவினிங் அந்த ஃபங்க்ஷன் நடக்கப்படுவதற்கு முன்னாடி எங்க பில்டிங்கில் உள்ள எல்லா ஃப்ளோர்ஸையும் கிளீன் பண்ணப்பட வேண்டியது அவசியம். All the floors in our building need to be cleaned before the function is held tomorrow evening. You see here, all the floors in our building, all the floors, third person subject plural. Understand? அப்ப need மெயின் வெர்பு அதுல எஸ் சேர்க்கக்கூடாது. சிங்குலரா இருந்தா வெர்ப்ல எஸ் சேர்க்கலாம். இது வந்து third person subject plural. And one more thing, you please each and every usage meaning கரெக்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க. ஏன்னா நீடில் நிறைய வகை இருக்கு. அப்ப அந்த மீனிங் எடுக்கிறது யூ வில் கெட் கன்ஃபியூஷன். அதனால கிளீனா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஒவ்வொரு யூசர் கிளீனா அர்த்தம் எடுத்துறேன். அடுத்தடுத்து போகும்போது there is a differentiation. புரியுதா? அதனால யூ ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஷார்ட்லி. மறுபடியும் எடுக்கிறேன் பாருங்க. யூ ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். Before the function is held in the present tense passive usage. இது என்ன யூசேஜ்? Present tense passive usage. Okay. நாளை ஈவினிங்
அந்த ஃபங்க்ஷன் நடக்கப்படுவதற்கு முன்னாடி எங்க பில்டிங்ல உள்ள எல்லா ஃப்ளோர்ஸையும் கிளீன் பண்ணப்பட வேண்டியது அவசியம். All the floors in our building need to be cleaned before the function is held tomorrow evening. Next. All the dry land need to be brought under cultivation, utilizing the recent heavy rainwater stored in the lake. All the dry lands need to be brought under cultivation, utilizing the recent heavy rainwater stored in the lake. லேக்கில் ஏரியில் ஸ்டோர் பண்ணப்பட்ட ரீசெண்ட் ஹெவி ரெயின் வாட்டர் யூட்டிலைஸ் பண்ணி எல்லா ட்ரை லேண்ட்ஸையும் கல்டிவேஷன் கீழ் கொண்டு வரப்பட வேண்டியது அவசியம். All the dry lands need to be brought under cultivation, utilizing the recent heavy rainwater stored in the lake. Next. A meeting needs to be convened this week to discuss various administrative matters kept pending. A meeting needs to be convened this week to discuss various administrative matters kept pending. பெண்டிங்ல வைக்கப்பட்ட நிலுவையில் வைக்கப்பட்ட வேரியஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் மேட்டர்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ண இந்த வாரம் ஒரு மீட்டிங் கூட்டப்பட வேண்டியது அவசியம், கன்வீன் பண்ணப்பட வேண்டியது அவசியம். A meeting needs to be convened this week to discuss various administrative matters kept pending. Next. Call letters need to be sent to all the eligible candidates before the stipulated date. Call letters need to be sent to all the eligible candidates before the stipulated date. Stipulated date na குறிப்பிடப்பட்ட தேதி. ஓகே, stipulated dateக்கு முன்னாடி எல்லா எலிஜிபிள் கேண்டிடேட்ஸ்க்கும் கால் லெட்டர்ஸ் அனுப்பப்பட வேண்டியது அவசியம். Call letters need to be sent to all the eligible candidates before the stipulated date. Next. A group discussion needs to be arranged for all the candidates who have passed in the written test for the post of junior executive before the interview. A group discussion needs to be arranged for all the candidates who have passed in the written test for the post of junior executive before the interview. இன்டர்வியூக்கு முன்னாடி ஜூனியர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் போஸ்டுக்கான ரிட்டன் டெஸ்ட்ல பாஸ் ஆகியிருக்கிற எல்லா கேண்டிடேட்ஸ்க்கும் ஒரு குரூப் டிஸ்கஷன் அரேஞ்ச் பண்ணப்பட வேண்டியது அவசியம். A group discussion needs to be arranged for all the candidates who have passed in the written test for the post of junior executive before the interview. Next. A written test needs to be conducted for all the eligible candidates for the post of junior assistant before the interview. A written test needs to be conducted for all the eligible candidates for the post of junior assistant before the interview. இன்டர்வியூக்கு முன்னாடி ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட் போஸ்டுக்காக எல்லா எலிஜிபிள் கேண்டிடேட்ஸ்க்கும் ஒரு ரிட்டன் டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணப்பட வேண்டியது அவசியம். A written test needs to be conducted for all the eligible candidates for the post of junior assistant before the interview. Next. These 2 points need to be highlighted in the letter to be addressed to the general manager. These 2 points need to be highlighted in the letter to be addressed to the general manager. General managerக்கு அட்ரஸ் பண்ணப்பட இருக்கிற அந்த லெட்டர்ல இந்த 2 பாயிண்ட்ஸையும் ஹைலைட் பண்ணப்பட வேண்டியது அவசியம். These 2 points need to be highlighted in the letter to be addressed to the general manager. Next. A decision needs to be taken before the union leaders instigate the employees to participate in the strike against the management. A decision needs to be taken before the union leaders instigate the employees to participate in the strike against the management. மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு எதிராக ஸ்ட்ரைக்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண யூனியன் லீடர்ஸ் எம்ப்ளாயிஸ் இன்ஸ்டிகேட் பண்ணுவதற்கு முன்னாடி, தூண்டுவதற்கு முன்னாடி ஒரு டெசிஷன் எடுக்கப்பட வேண்டியது அவசியம். A decision needs to be taken before the union leaders instigate the employees to participate in the strike against the management. Next. All the applications need to be withheld until we take a decision in this regard.
All the applications need to be withheld until we take a decision in this regard. இது சம்பந்தமாக in this regardனா இது சம்பந்தமாக நாம ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிற வரைக்கும் எல்லா அப்ளிகேஷன்ஸையும் நிறுத்தி வைக்கப்பட வேண்டியது அவசியம். வித்துகள்னா நிறுத்தி வைக்கிறது. All the applications need to be withheld until we take a decision in this regard. Next. A severe fine needs to be imposed on the people who violate the traffic rules. A severe fine needs to be imposed on the people who violate the traffic rules. Traffic rules violate பண்ணக்கூடிய people மீது ஒரு சிவியர் ஃபைன் இம்போஸ் பண்ணப்பட வேண்டியது அவசியம், சுமத்தப்பட வேண்டியது அவசியம். A severe fine needs to be imposed on the people who violate the traffic rules. Next. He needs to be punished if he is continuously coming to school late. He needs to be punished if he is continuously coming to school late. அவன் கண்டினியூஸா ஸ்கூலுக்கு லேட்டா வந்து கொண்டிருந்தால் அவனை பனிஷ் பண்ணப்பட வேண்டியது அவசியம். He needs to be punished if he is continuously coming to school late. Next. He needs to be educated properly before he is going to Mumbai in searching for a job. He needs to be educated properly before he is going to Mumbai in searching for a job. ஒரு ஜாபை தேடி அவன் மும்பைக்கு போவதற்கு முன்னாடி அவனை ப்ராப்பரா எஜுகேட் பண்ணப்பட வேண்டியது அவசியம். He needs to be educated properly before he is going to Mumbai in searching for a job. Next. He needs to be excluded from our team if he doesn't play well in the hockey match to be held at a Nehru Stadium next Saturday. He needs to be excluded from our team if he doesn't play well in the hockey match to be held at Nehru Stadium next Saturday. Next Saturday, Nehru Stadiumத்தில் நடக்க இருக்கிற அந்த ஹாக்கி மேட்ச்ல அவன் நல்லா விளையாடலைன்னா அவனை எங்களுடைய டீம்ல இருந்து நீக்கப்பட வேண்டியது அவசியம், எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணப்பட வேண்டியது அவசியம். He needs to be excluded from our team if he doesn't play well in the hockey match to be held at Nehru Stadium next Saturday. Next, his name needs to be included in our list if he is eligible in all respects. His name needs to be included in our list if he is eligible in all respects. எல்லா விதத்திலையும் அவன் எலிஜிபிளா இருந்தா அவனுடைய நேமே எங்களுடைய லிஸ்ட்ல இன்க்ளூட் பண்ணப்பட வேண்டியது அவசியம், சேர்த்துக்கொள்ளப்பட வேண்டியது அவசியம். His name needs to be included in our list if he is eligible in all respects. Last one. A test needs to be conducted for all the weak students of plus 2 every Saturday until they score more than 75% marks in each and every test. A test needs to be conducted for all the weak students of plus 2 every Saturday until they score more than 75% marks in each and every test. ஒவ்வொரு டெஸ்ட்லையும் more than 75% marks அவர்கள் ஸ்கோர் பண்ற வரைக்கும் பிளஸ் டூனுடைய எல்லா வீக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் எவ்ரி சாட்டர்டே ஒரு டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணப்பட வேண்டியது அவசியம். A test needs to be conducted for all the weak students of plus 2 every Saturday until they score more than 75% marks in each and every test. Is it clear? Have I written correctly? Okay. Let me finish up to this level. Thank you very much for having attended this class continuously. If you like this course, if you are interested in attending this class, if it creates any positive vibration in your mind, please share with your friends and others. It will definitely, certainly, and surely make my dreams realized. I will meet you this time tomorrow. Until then, goodbye. M Kathirvelu. Thank you.